Добро вечер во емисијата 360 степени. Да ја видиме најавата на темите за ова издание. If they say, I have a better offer, but I'm not going to tell you what it is, you wouldn't buy a car from that person. So I don't think you should vote for them either. But that's a choice for the voters here. I'm not voting here. People can choose what they want. There is undue political pressure on the election of public prosecutors. There is undue political pressure on the selection of candidates for the Judicial Council. There is undue political pressure on the courts, including now the Supreme Court. Жестоки критики од холандскиот амбасадор на адреса на власта, но и порака за уставните измени до опозицијата. If Mr. Michalski says after elections he will get a better deal, I don't think that's that is not even realistic. It is impossible. Ги прашавме најголемите политички партии како ги трошат парите што ги добиваат од државниот буџет. Па ви викам, сите средства се слеваат на истата сметка. И тешко е да се направи поделба, бидејќи и не знам како да ја направам таа поделба. Сите вработени се скоро на минимална плата или се движат околу минималната плата. Структурите што ги менаџираат фондовите на ЕУ во Македонија лани работеа со 79% од оптималниот број вработени и со испразнети менаџерски позиции, предупредува Брисел. Заради тие плати, луѓето од ИПА структурата ги напуштаа нивните работни места и заминаа во приватен сектор. Како да се запре трендот? На најжешкото столче во американскиот Стејт Департмент за Европа од почетокот на октомври седи Џејмс О'Брајан, од каде ја координира американската надворешна политика за 50 држави и повеќе меѓународни организации и ентитети, како НАТО и Европската унија. Бирото со кое раководи О'Брајан е директно надлежно и за регионот во кој во моментов се одбива војна по руската агресија на Украина, а во негови ингеренции е и политиката на САД кон Северна Македонија и кон Балканот. Пред да го преземе тоа место, беше шеф на канцеларијата за координација на санкциите во Стејт Департментот, од каде се крои така наречената американска црна листа. За време на престојот во Скопје заради Министерскиот совет на ОБСЕ, Џејмс О'Брајан даде интервју за 360 степени, прво за еден медиум во земјава по преземањето на новата функција. Со помошник-државниот секретар на САД разговара Владимир Мирчевски. Mr. O'Brien, first of all, thank you for this opportunity to talk to you. Thank you for having me on. OSCE Ministerial Council is the biggest international diplomatic event by far organized by North Macedonia. And on one hand, it may be recognized as a very positive one, having in mind that the organization has somehow managed to keep its continuity. But on the other hand, we've seen that the Baltic states and Ukraine are not present on a ministerial level, arguing that they then want to be in the same room with the Minister of Foreign Affairs of Russia, Mr. Sergei Lavrov. What is U.S. assessment on the level of success of this meeting of OSCE? I think this meeting's been a real success. Obviously, it'll continue for another couple of days. But I first came to Skopje in 1996, I think. May have been earlier. But definitely 96. And at the time, political leaders here were talking about having a seat at the major tables of the Euro-Atlantic community. And now I just was with the ambassador of North Macedonia in NATO. And to see the foreign minister of North Macedonia chair the meeting of the OSCE here in Skopje, it's really a nice feeling to see that kind of transition. I think one thing that came through all the comments today was how well North Macedonia had done this year in chairing the OSCE. Minister Osmani had been to Ukraine 3 times. He had visited the other conflict spots. So the OSCE has a unique mission. It's really about human rights inside the societies that belong to it. And that has to be reflected in a right to some peace. So Russia's invasion of Ukraine is a grotesque violation. The continued occupation of Georgia and Moldova is a violation of these basic rights. But it's also down to things that affect people every day. So the rights of people to marry whom they love, to be free from being imprisoned for their political beliefs, to be free of human trafficking, all across from Central Asia to Europe. The OSCE is a key part of
talking about these rights, but also vindicating them. And to see that be managed through a year in which Russia violated every principle on which the organization was based, and Russia attempted to block most of the ways the organization is used to functioning. I think Minister Osmani did a great job of keeping the organization functioning and carrying out its mandate. So this was in part an acknowledgement of how well the country had done over the last year, and setting it up for 2024. And I think we have an arrangement that will allow the organization to work well going forward. State Secretary Blинken was briefly in Skopje a couple of hours, Yes. but he left town before Mr. Lawrov landed. Is this a message that DC is sending to Moscow? No, it's a message that Secretary Blinken thought it was important enough to break his schedule to be sure to be here and show support for the OSCE and for the chairmanship of Minister Osmani. The only time he had available on his way from meeting in NATO to meeting in Israel and attempting to help with that conflict was to come last night. Why Minister Lavrov chose to show up late, I don't know. U.S. administration has supported the so-called French proposal, an agreement that was meant to unblock EU integration of North Macedonia. And for the past, I would say, half year, the process is blocked again. On several levels of U.S. administration, there were statements that adoption of the constitutional changes would be beneficial for the country. But it seems like that these messages are not heard by all of the politicians in North Macedonia. So my question is, where do you see the possible way out? Because as I understand, one of also regional strategic goals of U.S. is for North Macedonia to start negotiations with the EU and becoming EU member. Yeah. So we strongly support the EU aspirations of North Macedonia. That's been a clear majority aspiration. You're right, some political factions feel otherwise. Some might be receiving money from other places. Some are legitimate aspirations of a minority viewpoint. But the majority, I think, wants to be a part of Europe. And we support that. Now, this particular compromise, we think, is just a piece of how a state becomes fully European. The US is not a member of the EU, as they remind us regularly. But the EU is built on compromises. Every state and every sub-regional groupings comes from a place where over centuries they've had conflicts of one kind or another, sometimes wars, sometimes just tensions. And they've put those aside in order to be together in this great nation-building enterprise of the European Union. And that's the process that this country is going through now. What we say to both representatives here and in neighboring countries is that it's in everyone's interest, not simply that each country be in, but that its neighbors be in the EU as well. That's when the benefits of EU membership really come to fruition, so that people are able to enjoy the simple four freedoms: the right to work where they want, the right to live where they want, to move money where they want to have it, to trade where they want to. These four freedoms are the basis of the European Union. Now, this particular compromise is a way of trying to reach the, to get to the goal of entering the EU. It's important both that North Macedonia and its neighbors work out ways to move forward. Now, to your point about political actors, I would just say the only way forward is to resolve this issue. There's an offer on the table, you should take it. If you don't take it, you're turning your back on history, frankly. That way may feel satisfying, but it is a way to cost your economy. It will cause more people to want to leave the country, and will generally turn this country backward. And what I've loved about this country since I first came here almost 30 years ago is how everyone is looking forward and anxious to be part of this larger enterprise called the EU. And I just encourage every political leader to take up that opportunity. But it's most likely that this parliament won't pass the constitutional changes. What next? Yeah, well, I mean, you're headed into an election season. We know everything is difficult in an election season, so I won't comment on whether things will get done now or later. But it's clear there's an offer on the table.
Now, someone may say they can come up with a better offer, but unless they tell you exactly what it is, and they tell you why other people would accept it, they're just trying to fool you. And I'd hope the voters are smarter than that. Well, you mentioned better offer because this is something that is being repeatedly said by the main opposition party, ВМРО-ДПМНЕ, that in these kind of circumstances, they won't pass any kind of constitutional changes under Bulgarian dictate, and they won't even accept it in the next period if they come to power. So, having in mind that you are the US top diplomat in charge of Europe, what is your understanding? Is there any chance of interventions in the EU framework or changing the global context when you say someone can get you a better offer? I think, no, look, there's an offer on the table. And if you want to know who someone is and how they'll act in power, see how they react to that offer. If they say in very clear terms, here is an alternative, and I believe it's acceptable to others, then you can evaluate whether they're right or wrong. If they say, I have a better offer, but I'm not going to tell you what it is, you wouldn't buy a car from that person. So I don't think you should vote for them either. But that's a choice for the voters here. I'm not voting here. People can choose what they want. Rule of law, influence of the judiciary, and widespread corruption in the society are the key problems. And what are the urgent steps that needs to be taken to remedy the situation from US point of view? Yeah, I think what we want to see is an end to any sense that political elites tilt the game to benefit themselves or the people who support them. So some of that we do through our sanctions policy, but sanctions are only a piece, right? I mean, it's a way of marking out individuals and describing their behavior as unacceptable so that they can't get rich or travel the world with the benefits of what they steal. But more importantly are changes that people here will make, the government make, and the citizens will make to put in place people who will use public power for the benefit of the public, not for the benefit of those who are closest to them. And so these changes will come really through the EU process. And I'd say if somebody tells you they're against the EU, maybe they're against being honest in public life. And I think it's a hard question that voters have to ask of their leaders. What will you do so that when I let you have authority, I know you will use it for all of us and not just for you? Briefly, you mentioned sanctions. We've seen an influx of Macedonian citizens being designated on this so-called blacklist, US blacklist. Do you think that this works? Because some of those people are still doing business as usual. You know, there is a sense among citizens that they're not giving the real effect. It's one part of an overall strategy. Partly what it does is say to other people, don't be like this, that if you want to be part of the future, you have to behave in a different way. But we also need to create rules so that people know how they should behave and then see those rules enforced so that other people are not in a position to get put on a blacklist. So all of this has to work together. It doesn't happen overnight. It's not that someone gets put on a blacklist and magically corruption disappears. It takes some time to change a culture and to have the people who are associated with corruption gradually moved out. It does happen. It just takes some time. It took time in my society, it took time in European cultures, and it will take a little bit of time here as you move toward the EU. But I think we'll get there. Any new designations? Don't speculate on those at all. Thank you very much. No, thank you very much, and good luck over the next months. Амбасадорот на Холандија во земјава Дирк Јан Коп по извештајот на Европската комисија вели: напредокот во реформите е закочен, а тажната работа е што сите го знаат тоа. Според него за ова не се виновни ни Бугарија ни Грција. Ambassador, some say that by giving such statements, you're going beyond your diplomatic mandate and that maybe you're meddling with the country's internal affairs. What do you have to tell them? Internal, the Netherlands has an enormous stake in this, right? It is not an internal affair. For us, this is also our affair. It is in the interest of my country to support North Macedonia on its path to the European Union. We want this country to be in the European Union.
I also consider it my duty to see what's happening with the huge amount of money we are spending here. After our elections last week, you see a rapid growth of parties that are against expansion, or if they are still in favor of expansion, only if the conditions are met, very strictly, the conditions for entering the EU. So, I have the feeling that increasingly North Macedonia is playing with fire, playing a risky game. We will have next year elections for the European Parliament. There will be elections in the United States. And as I said, in my country, the support for expansion is diminishing, and you cannot continue to take that support for granted. You have to enter the EU now as soon as possible, or I fear that the possibility may vanish, that at some point the door will close. Во интервјуто за 360 степени, што во целост ќе го видите малку подоцна во емисијата, холандскиот амбасадор вели дека нереални се наводите на ВМРО-ДПМНЕ дека по изборите може да се добие подобар договор со ЕУ за продолжување на преговорите за членство. Останете со нас. Државниот буџет веќе неколку години е главниот извор за финансирање на редовното работење на политичките партии. Решението се бранеше со објаснување дека така ќе се елиминира ризикот од тргување со влијанија, бидејќи донациите, особено од фирмите, се сметаат за инвестиција во идни коруптивни односи. Бидејќи редовното работење на партиите сега доминантно се покрива со пари на граѓаните, нашата Галена Николовска-Ризвановиќ ги тестираше партиите и им побара детални податоци. Зашто точно и како ги трошат парите од државниот буџет? Многумина граѓани ниту се членови на политичка партија, ниту гласаат на избори, но тоа не значи дека не даваат придонес за нивното постоење. Дел од секое плаќање данок кој завршува во буџетот оди во касата на партиите, најмногу за нивното редовно финансирање. Во 2004 година, кога е донесен законот за финансирање на политичките партии, ним им следуваа 0,06% од вкупните изворни приходи на буџетот. Во моментов, кај партиите завршуваат 0,15% од вкупните изворни приходи на буџетот, односно за 2,5 пати повеќе отколку пред 20 години. Што значи тоа во пари? Кон крајот на мај годинава на сметката на ВМРО-ДПМНЕ легна околу 1,5 милиони евра, на сметката на СДСМ 1,3 милиони евра, кај ДУИ завршија речиси 678.000 евра, а кај Алијансата за албанците околу 280.000 евра. Пари добија уште 20 на политички партии, иако далеку помалку. Моделот е таков што најголеми суми завршуваат кај тие што освоиле најмногу гласови и што имаат најмногу пратеници и советници. Сумите не доведоа до идејата да направиме мини тест за транспарентноста и отчетноста на партиите, односно дали ќе ни кажат во детали како ги трошат парите. Партиите имаат обврска да објават финансиски извештаи, но во нив нема многу информации, ниту поделба каде се трошат парите од буџетот, а каде од донации и членарина. Во барањата за пристап до информација од јавен карактер поставивме 3 конкретни прашања до 4 партии: СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ и Алијанса за албанците. Прво им побаравме детален преглед на трошењето на парите кои ги добиваат од буџетот. Второ им побаравме преглед за парите добиени од буџетот за исплата на плати и тоа поединечно за секое лице што примило плата од буџетските средства. Трето побаравме колку пари потрошиле за едукација и тренинг на подмладокот и организацијата на жени. Барањата ги испративме на 25 август, значи пред околу 3 месеци. Колку се покажаа транспарентни партиите? Не многу, ако се земе предвид дека се уште траат жалбените постапки што ги покренавме пред Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.
Но прво за добрите примери. Најбрз и најдетален одговор добивме од Алијанса за албанците. За вработените ни испратија список од 12 лица со име и презиме и нивните плати со сите давачки за фискалната 2022 година. Нето платите се движеле од 20 до 46.000 денари. Вработени се 9 работници, 2 секретари и 1 возач. За подмладокот и за организацијата на жени ни одговорија дека одвоиле околу 15.000 евра, но потенцираа дека имале и други активности за овие групи кои не ги чинеле пари, бидејќи поддршката дошла од меѓународни организации. Партијата сепак не можеше да ни даде одговор како ги трошеле само државните пари по ставки. Причината? Сите приходи на крај се трошат од една сметка за сите потреби. Втората политичка партија која ни одговори брзо беше СДСМ, но за разлика од Алијанса за албанците, оваа владеачка партија не сподели никакви податоци. За прашањето како ги потрошиле само државните пари бевме упатени информациите да ги бараме на нивната веб страница во делот на финансиските извештаи кои се обврзани да ги објавуваат секоја година најдоцна до 31 март. Таму сепак се прикажани сите расходи независно од изворот на приходите. Не ни дадоа одвоена информација ниту колку пари добиле младите и организацијата на жени, а за платите на вработените направиле тест на штетност и одлучиле дека станува збор за личен податок. До овој момент нема финален епилог на жалбите што ги поднесовме пред Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер за оваа партија. СДСМ и Алијанса за албанците не се одзваа на нашето барање за интервју на оваа тема. Од ДУИ првично не добивме никаков одговор. Откако се жалевме пред Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер, партијата ни достави копија од годишниот финансиски извештај и список со 6 мина вработени без да се наведат нивните примања. Испратија и одговор дека лани потрошиле 15.000 евра за униите на жени и млади, но не и објаснување дали се тоа пари од донации или од буџетот. Ние таква поделба не правиме. Сега Како јавноста ќе има увид тогаш на што се потрошени парите од буџетот? На што ги троши партијата парите? Па ви викам, сите средства се слеваат на истата сметка. И тешко е да се направи поделба, бидејќи и не знам како да ја направам таа поделба. Само да карикирам, од буџетот трошиме толку, од донацииве толку, од сланарина, а не е така. Не е така, бидејќи ние тие средства кои се акумулирани, тешко е да ги издвоиме дали се потрошени за унијата на жените или пак за млади или за партиски активности, например за време на избори. Покрај другото, ние од редовната сметка префрлуваме во сметката во изборната одреден износ, зависи од тоа, од предлогот на изборниот штаб и од одлуките на повисоките органи на партијата. На списокот со 6 мина вработени во ДУИ има и 2 имиња кои кореспондираат со поранешни партиски и државни функционери, Невзат Бејта и Џеват Адеми. За ниту еден вработен немаше подетален опис кој му е работниот ангажман, а како и кај другите партии, интересно е што никој од раководството не зема плата или хонорар од партијата. Финансискиот директор на ДУИ, чие име е на листата, вели дека раководството не зема никаков надомест од партијата. Па мислам дека на нив доста им што ги користат партиските коли, што користат партиски телефони, што користат ручеци, вечери, приеми и така натаму. Меѓутоа, плати примаат на други места. Председателот е пратеник покрај другото. Сличен одговор како од ДУИ, барем по содржина, добивме и од ВМРО-ДПМНЕ. Од опозицијската партија доставија список со 27 вработени лица кои лани земале плата од партијата, но без да ја наведат висината на секоја поединечна плата. На списокот го нема ниту председателот Христијан Мицкоски, ниту другиот по тесното раководство. Подпредседателката на партијата Гордана Димитриевска Кочоска вели дека имињата на вработените се јавен податок, но нивните лични примања ги сметаат за личен податок иако се плаќаат од буџетот.
Тоа се деловни тајни, ние не сме администрација, кај нас немаме дефинирано коефициенти. Генерално можам да кажам дека сите вработени се скоро на минимална плата или се движат околу минималната плата. Можете износот кој што го имаме за плати да го поделите на 12 месеци, да го поделите на 27 вработени, ќе видите колку е просечната плата на вработените во ВМРО-ДПМНЕ, станува збор на вистина за ниски плати. А зошто раководството не зема надоместоци од партијата? Можеме да зборуваме тука како исклучок за мене како подпредседател на партија и председателот кој што немаме никакви, не примаме никакви надоместоци, да кажеме нашиот ангажман е доброволен, сите останати се веќе негде ангажирани, односно се во собранието. Генералниот секретар е пратеник во собранието и тој исто така, како и останатите подпредседатели, нели, работи доброволно. За тоа колку пари се трошат на унијата на жени или на младите, Димитриевска Кочовска вели дека не може да се одговори. И тие, како и другите партии, не следат од кои пари што се плаќа. Не заради тоа што ние сме всушност еден правен субјект. Значи, законот не бара да се книжат одвоено тие работи, особено што законот па и не ограничува да имаме само една сметка. Значи, сметка која што се однесува било да е тоа за унијата или за целата партија. Значи, не станува збор за посебни правни субјекти, како што, например, е партиско-аналитичко-истражувачкиот центар, за кој веќе имаме соодветна и поразлична евиденција, затоа што тоа го бара законот. Што прават партиите со парите за редовно финансирање, следи Државниот завод за ревизија. Помошничката на државниот ревизор Татјана Димитровска вели дека во последните години ревизорите алармираат на опасноста од префрлање пари од редовното финансирање на изборните сметки. За оваа состојба властениот државен ревизор известуваме во конечните ревизорски извештаи, бидејќи ваквата можност овозможува ризик парите, односно средствата од јавното финансирање на политичките партии да не бидат користени исклучиво за реализација на целите и програмите на политичките партии, за што и се регистрираат во судскиот регистар, туку да бидат користени за финансирање на политичките партии кои што се учесници во изборната кампања. Додека ризикот за несоодветна употреба на парите од редовното финансирање останува, Димитровска вели дека има подобрување на планот на транспарентноста. Напредокот се однесува на исполнување на обврската на партиите, навремено да ги објавуваат финансиските извештаи и регистрите за донации. Но и со напредок, половина од вкупно 64 партии паѓаат на тестот за транспарентност. Казната е стопирање на парите од буџетот кои ги исплаќа Министерството за правда. По превземени мерки за нивна суспензија, симнати забрани по исполнети обврски се 14. Што значи дека итекако таа репресивна улога, да ја кажеме, од страна на Министерство за правда, вродува со плод, бидејќи никој не сака да ги изгуби парите од државата кои што се наменети за реализација на своите цели и програми. Дали на списокот се најголемите политички партии? Дали досега има забрана за нив? Во оваа бројка од 21, најчесто станува збор за помали политички партии кои што во најголем дел и не се запознаени со законските обврски по кои што треба да постапуваат. Сепак дури и сите партии да почнат редовно да ги објавуваат годишните сметки и регистарот на донации, тоа не би помогнало да се одговорат прашањата од почетокот на оваа сторија, кои им ги поставивме на партиите. Едноставно, законската регулатива е таква, па не можат да разделат, например, колку од платата на возачот на лидерот на некоја партија е од донации, а колку од државниот буџет. Од дуи велат, би помогнало ако трансферот на парите од буџетот се прави на посебна сметка. Тогаш ќе знаеш точно кога би биле во посебни сметки, како што знаеш точно за аналитичкиот центар или за изборната сметка, и за ова би знаеле точно кога би биле во посебна сметка. Од ВМРО-ДПМНЕ пак повикуваат да се донесе образец кој ќе биде далеку подетален од оној што партиите го пополнуваат сега. Подпредседателката Димитриевска Кочовска вели дека од нивен интерес е да бидат потранспарентни. Тоа упатство, како се пополнува годишниот извештај, го подготвува Министерството за финансии. Секако дека таму може да има одредени измени. Морам и да напоменам уште една работа, ако го погледнете законот и упатството, ќе видите дека обврска е на Министерството за финансии еднаш годишно да обавува обуки. Јас, откако сум председател во исто време на Комисијата за надзор на материјално и финансиско работење, ниту еднаш не сум повикана во Министерството за финансии на било каква обука поврзана со овие извештаи.
Сумирано, што покажа нашиот тест? Работите мрднале од мртва точка и партиите разбираат дека не можат да молчат кога ќе им бидат побарани информации за парите што ги добиваат од буџетот. Но очигледно е и дека има уште многу простор за напредок. Научивме или можеби потврдивме дека во партиите за плата работат пониски структури. Раководството живее или од државна функција, или од надеж дека по нова тура изборни карвани ќе има фотелја и за нив. Европската унија резервира стотици милиони евра неповратни средства за земјава, но дел од парите остануваат неискористени поради отсуството на апсорпцијски капацитет на нашите институции, што во најголем дел случаи се сведува на немање доволно кадар во така наречената ИПА администрација. Причината пак зошто нема кадар е тоа што обучени ИПА административци постојано бегаат во приватниот сектор, само затоа што законите се такви што платите им се исти со останатата администрација. Проблемот не е нов, па прашањето е зошто не се прави обид да се реши. Михаил Милошевски. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен при неодамнешната посета на регионот најави нова финансиска поддршка за земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ја и земјава. And indeed we have proposed a 6 billion package for our Western Balkan partners. So it's reform and investment. Но не само овие, туку и парите од ИПА, Европската унија не ги дава во куфери, туку за проекти и програми. А за да се прават проекти и програми, потребна е специјално обучена администрација. Земјава произведува такви луѓе, но ги плаќа како сите други службеници. Заради тие плати, луѓето од ИПА структурата ги напуштаа нивните работни места и заминаа во приватен сектор. И во моментов земјава има на располагање десетици, па и стотици милиони евра европски пари, а ќе има и многу повеќе. Но дали има кадар да ги апсорбира? Уште со добивањето на кандидатски статус во 2005 година, Македонија, заедно со Хрватска и Турција, доби пристап до Европскиот инструмент за предпристапна помош, или скратено ИПА. И покрај блокадите и застоите во процесот во изминативе деценија и пол, финансиската поддршка од Европската унија не запре. Напротив, се надгради и со нови и поголеми фондови. Но за да се работи со европски пари, потребно е големо познавање на материјата. Брисел дава пари за конкретни проекти, а има и јасни правила и процедури како се аплицира, кога и како се подпишува договор, кога се даваат парите и најважно, кога и како се проверува дали парите се потрошени согласно одобрениот проект. Парите се трошат преку различни институции кои претходно минале низ процес на акредитација. Прва линија на надзор во земјава им е телото за ревизија на ИПА. Главниот ревизор Адем Цури вели дека фалат луѓе во структурата без кои европските пари остануваат во Брисел. Нормално луѓето кои што носат пари на државата треба да се ценат, а и преоптеретени се со работа. Сега овие workload анализи што ги спомнав претходно, целата ИПА структура ги врши. Согласно овој workload, ние гледаме дека има потреба од повеќе кадар. А тоа веќе и се одразува во процентот на апсорпција на фондови кои што ги вршат соодветните институции. Преведено, земјава пропушта да ги потроши сите европски пари кои се на располагање, бидејќи нема доволно соодветен кадар. Не дека досега не се обучени доволно луѓе, туку многумина си заминуваат бидејќи нивните плати се исти како и во другиот дел од администрацијата. Адем Цури вели дека и покрај сите проблеми со кои се соочуваат, годинава по нивно инсистирање за одредени покачување на платите на овие административци, државата направила позитивен исчекор кон решавање на овој проблем. За целата ИПА структура, ова политика на задржување на кадар некаде би коштало 1 000 000 евра годишно, а истата таа структура и носи на државата 100 милиони годишно. Со нагласувањето дека фали таа политика на мотивација и задржување на кадар, мислам дека првично ја постигнавме целта со воведување или да кажеме со законот за извршување на буџет, каде што 15% тоа малку го забави тој бран на бегање на луѓето,
Но тоа зголемување е привремено. За да биде трајно, треба да се направат измени во законите за администрацијата, кои се во изработка веќе со години. Добро е да се почне со 30%, а до каде ќе заврши не се знае. Ви пренесувам искуство од европска земја членка, каде што, да кажеме, вработениот кој што работи просечна државна административна работа, зима дупло помалку од тој што работи со ИПА фондови. Зашто структурата на ИПА фондови е таа што носи пари на државата. Проблемот не е перцепција само на Адем Цури. Во последниот извештај на Европската комисија за земјава, меѓу другото се потенцира. Генерално, структурите кои управуваат со фондовите на Европската Унија лани работеа со 79% од оптималниот број вработени и со испразнети клучни менаџерски позиции. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој е институцијата задолжена за спроведување на ИПАРД програмата, односно за менаџирање на европските пари за земјоделство и рурален развој. Тоа е една од институциите со подобра екипираност од просекот во земјава. Во ИПАРД 2 фазата на располагање им беа ставени 60 милиони евра европски пари. Тие успеа да склучат договори за проекти со домашни земјоделци и фирми во висина од 95% од парите кои Брисел ги стави на располагање за таа намена. Независно од тоа, директорот Никица Бачовски порачува дека инвестицијата во кадар е од огромна важност, бидејќи само така може да се искористат сите расположливи средства. Оно што е навистина важно во овакви институции, особено каде што имаме кадри кои што имаат долгогодишно искуство, 10-15 години во имплементација на ИПАР, е задржување на веќе постоечкиот административен капацитет, кој што во последно време станува ужасно тешко, со оглед на тоа дека реалниот сектор, односно приватниот сектор, станува се поатрактивен со примањата кои што луѓето би можеле да ги добијат таму, и токму во тој правец се и иницијативите кои што се прават. Например, им требаат архитекти, градежни и машински инженери кои на терен прават проверки, дали проектите се спроведуваат на начинот на кој е предвидено во договорот. Вработените во оваа агенција се квалификувани како вработени по Законот за административни службеници, каде што платите кои што ги земаат во оваа агенција се истите оние кои што ги земаат и во многу други институции кои што можеби немаат таа специфичност на работата, го немаат тој обем на работата, а на крајот на денот немаат работа со имплементирање на европски фондови. Ако парите за земјоделство се пример за добро искористување на европските пари, лоши примери се трошењата на европските пари за животна средина, транспорт, правда и за внатрешни работи. За толку потребната екологија, потрошени се само 14% од расположливите средства. Министерката Шукова не крие каде лежи главниот проблем. Се соочуваме со слаби капацитети човечки, тоа е секако еден од фактите за кои што мора отворено да зборуваме и на централно, меѓутоа и на локално ниво, бидејќи кога ќе ги спроведете постапките, ќе склучите договор со изведувачи, најголемата работа потоа се спроведува на локално ниво. Значи, мора да се работи на зајакнување на капацитетите. Шукова вели дека и покрај ограничените буџети, работат на зајакнување на овој сектор. Секоја година во плановите за вработување се предвидуваат нови работни места, а тие лица би заработувале 15% повеќе со додатоци предвидени за ИПА структурите. Зголемувањето на платите во секој момент секако е добре дојден. Проблемот е колку централниот буџет може да го издржи зголемувањето на платите, бидејќи тоа влие на дефицитот на државата. Знаете, ние, мислам, ако збориме популистички, можеме да ги зголемиме најверојатно платите и за 30, и за 40, и за 50% на администрацијата, меѓутоа тоа влие, бидејќи имаме се уште нели пообемна администрација, тоа влие на дефицитот на државата. Значи мора да се балансира. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик пак смета дека покрај покачување на платите, решение за ниската искористеност на европските пари може да биде и формирање на агенции во министерствата по пример на Агенцијата за поддршка во земјоделството, кои како посебен ентитет од министерството работат исклучиво со ИПА фондови. Моделот што го имаме ние со ИПАРД агенцијата или со Агенцијата за Еразмус, по мене е успешен модел и можеби треба да се размисли за правење една ИПА агенција или пак мини тимови во секое министерство кои што веќе ги имаме, но би добиле еден поинаков статус,
кои што можеби ќе бидат вработени во една централна ИПА агенција, а ќе работат секојдневно во институциите каде што се водат проектите. Кога станува збор за законот со кој би се зголемиле платите на овие административци, Маричик вели дека е во владина процедура и дека носи своји предизвици, бидејќи е тешко да се нивелираат потребите на сите служби, но уверува дека зголемување на платите ќе има. Клучните насоки што сме ги ние увиделе и определиле како влада се најпрво пополнување на испразнетите места, кои што се околу 20% испразнети места во ИПА структурата. Второ, унапредување на оние кои што се 5 години, најмалку 5 години во структурите и не биле унапредени, веднаш да бидат унапредени, тоа е втората мерка и препорака. И третата е задржување на концептот на и унапредување на концептот на постојани обуки и постојано надградување на овие кадри и тука дома во Северна Македонија и во странство. Европската комисија е јасна во својот извештај која е домашната задача на нашата земја во врска со ИПА кадарот. Земјата треба да го унапреди својот институционален, административен и технички капацитет за да управува со фондовите на Европската Унија, преку усвојување генерална политика за задржување на кадарот, зајакнување на капацитетите, подобрување во спроведувањето на ревизорските и ЕУ препораките. Ако е за некаква утеха тешкоти и да се задржи ИПА кадарот, имаат сите земји кандидати за членство. Затоа во следната ИПАР-3 програма Европската Унија реши дел од парите од европските фондови да може да се употребат и за зголемување на платите за административците кои работат во ИПА структурата. Но и тоа е џабе, бидејќи ако не се сменат законите за администрација, ИПА службениците едноставно не може законски да земаат поголема плата од нивните колеги. Значи, ако набрзо не се сменат законите, земјава ризикува да не ги потроши европските пари и за плати и за проекти, кои како што каже и фон дер Лајен во Скопје, ќе ги има се повеќе. Ако сте со нас од почетокот на емисијата, знаете дека за соговорник го имаме амбасадорот на Кралството Холандија, Дирк Јан Коп, познат по директните пораки и оценки за состојбите во државава. Разговорот го води Владимир Мирчевски. Ambassador, I'll start this interview with a quote. So, what are you doing apart from piling up excuses to avoid meeting the requirements for membership? Why did not finish your reforms 15 years ago like these other countries? Instead, I keep hearing that somehow the European Union is to blame, that membership is a shared responsibility, that we are making you wait too long. The truth is that membership is your responsibility and you are making us wait too long. After decades of massive support, where our taxpayers' money has gone. This is what you stated a couple of months, I would say month ago. And apart from the public reactions or outcries that came after, that followed after this statement of yours, what the politicians and your interlocutors told you in the meetings that you had behind closed door? What were their reactions about your statement with these findings? Well, my question was really, how is it possible that in 1991, when the Soviet Union collapsed, life in all these countries, from Estonia to Bulgaria, was much worse than in the former Yugoslavia. Still, they managed to become EU members 15 years ago, and the countries that made up Yugoslavia did not. That question still remains. In the meantime, progress in the reforms is stuck, and the sad thing is that everybody knows it. But still, I'll give you a few examples. There is undue political pressure on the election of public prosecutors. There is undue political pressure on the selection of candidates for the Judicial Council. There is undue political pressure on the courts, including now the Supreme Court. Remember the selection of the candidates for the air traffic control in Skopje, which was influenced from the outside. Why is there a lack of proper prosecution of the findings of both the State Anti-Corruption Committee and the State Auditor? There is now recently an attempt by a judge to limit the journalistic freedom and
limit the investigative power of the media in a defamation case against IRL. We have the highly doubtful proceedings surrounding Corridor 8. We have the mess in the Judicial Council. And now recently there was this these sly little amendments put in the criminal code that in fact destroy high corruption cases, also retroactively, including the SPO cases, and in future will leave corrupt criminals go free. All these things pile up, and my question is, what has this to do with Greece? What has this to do with Bulgaria? What has this to do with the European Union? And the answer is nothing. These are things that happen here internally. Nobody from the outside is to blame for that. But Ambassador, some say that by giving such statements, you're going beyond your diplomatic mandate and that maybe you're meddling with the country's internal affairs. What do you have to tell them? Internal, the Netherlands has an enormous stake in this, right? It is not an internal affair. For us, this is also our affair. It is in the interest of my country to support North Macedonia on its path to the European Union. We want this country to be in the European Union. I also consider it my duty to see what's happening with the huge amount of money we are spending here. In my country, people work hard to pay their taxes. They live in one of the most highly taxed countries in the world. When you ask these people, what do you want your tax money to be spent on? They will say their local school, their local health care, their local train station, their local police. And we have to be able to keep looking them in the eye and explain to them why their money is not spent on their local hospital, but in North Macedonia. And after our elections last week, you see a rapid growth of parties that are against expansion, or if they are still in favor of expansion, only if the conditions are met, very strictly, the conditions for entering the EU. So, I have the feeling that increasingly North Macedonia is playing with fire, playing a risky game. We will have next year elections for the European Parliament. There will be elections in the United States. And as I said, in my country, the support for expansion is diminishing, and you cannot continue to take that support for granted. You have to enter the EU now as soon as possible, or I fear that the possibility may vanish, that at some point the door will close. You bring me to, by mentioning Dutch taxpayers' money, you bring me to the other question. Are you satisfied that the findings in European Commission progress report for North Macedonia are in line with what you said and the critics that you gave in the public? But on the other hand, isn't this a failure of the European Union, which is investing a lot in the reform process of the country, and also of Netherlands, which is one of the highest, I would say, donators and also advocates for a rule of law in North Macedonia? How can I be satisfied with a report that shows huge shortcomings and even decline, backsliding? Because you were like a visionary. What you said was mentioned in the report. The EU works on these reports for months, and we contribute to the reports. No, I more or less knew what was going to be in it. No, I'm very dissatisfied with the report. I much rather would have seen a report that showed North Macedonia on the right path. And also, to construct this as a failure of the Union, I don't see that. I mean, what has the fact that your roads in your beautiful country are all lined with garbage, what does that have to do with the EU? I feel disappointed. I feel disappointed that
because my idea was that this country was, when I came here more than 4 years ago, that this country was on the right path. And now? And now for the past 1.5 years, 2 years, I don't see that anymore. As I said, there is, the union helped putting a lot of structures in place, but they're just ignored. Just when you think something is going to work. Again, I think a very nice example is the air traffic controllers. There were 260 candidates. A Danish company selected 8 of them. We all thought, yeah, now we have finally a transparent and merit-based process. Then the management board said, it says in the minutes, whose children are these? And they added 26 more, amongst which were their own children. So you think it is finally well set up, and still, at the end of the process, it derails. And that is the mentality that is applied, and we see this kind of mess everywhere. Going back to the people who criticize your public statements, I'm going to quote Foreign Minister Bujar Osmani, who said that he doesn't fully agree with you because things are not black and white, but there is also some gray in between, he said. Among other things, he said it was not North Macedonia's fault that it did not start the membership negotiations in 2019, we go 4 years back, but the process was paused due to the informal French veto or the request for new methodology. So I would say that now he is arguing that maybe there's some kind of blame also on the European side. I know his thinking well, and regularly speak with him, of course. But in this narrative that somehow blames the European Union for the lack of progress, it always comes back to this, the frameworks, the negotiating frameworks. And in my view, that only detracts attention from what is really necessary, which is doing the reforms. And if you go back to the frameworks, yes, there have been demands in place in the past. In the present, it's the constitutional reform. Which are not very easy. In the past, it was the new methodology, PRESPA. My argument is that all this time, the framework was not really important to do the reforms. You could have done the reforms while dealing with your neighbors. You could have done reforms while waiting for the EU to adopt the new methodology. You could have done reforms while effectuating your constitutional change. And that is why earlier I talked about piling up excuses. The frameworks in themselves are not important. You can do the reforms, you should do the reforms, whatever the framework. And I think North Macedonia is not keeping up its side of the deal. Our deal is to get North Macedonia into the European Union, is for the EU to give financial and technical support, and for North Macedonia to do the reforms. Yeah, Ambassador, but the feeling was in the past years that there were too many sticks and not so many carrots for the citizens, I say, not for the political elite. If you look, that was the feeling. My feeling is that the EU kept up its side of the deal because we spent billions. So if that is not enough carrots, I don't know. But that is not tangible for the ordinary citizen. That is not the problem of the EU, that's the problem of the government to make it tangible. But I think we kept up our side of the deal by spending billions and giving all this technical support. But on this side, I see a lack of political will to really commit and to take the hard decisions. And that may be problematic for some interest groups, but it would be so good for the citizens if these decisions were taken. It would help the whole country if these decisions were taken. And in the end, if you don't tackle the core problem, the all-pervasive corruption, etc.,
it will be impossible to do it. But I think it is high time that North Macedonia fulfills its side of the deal. And as I said, throughout Europe, taxpayers are beginning to ask their governments, why do we continue to spend money, not only in this country, in the Western Balkans, in countries that do not honor their part of the deal, fight corruption, don't undermine democracy, keep up the rule of law. And it is increasingly difficult to answer the questions of our taxpayers. What can be done to remedy the situation? What are the most urgent things that need to be done? You have commented on several occasions that, let's say, the current composition of the Judicial Council is a body that has lost its credibility. I think the most urgent thing that needs to happen is a change in mentality. The country really has to want to become a member of the European Union. It really has to tackle the corruption. Without tackling the corruption, in no area progress is possible. So I think the country would be well advised to be extremely carefully protecting its pluriform democracy. It would be well advised to protect freedom of speech. It would be well advised to protect its relatively independent media. Without these things, no progress is possible. What else the country needs to do is up to North Macedonia. It's a sovereign country, so to decide where its priorities are is completely up to North Macedonia. It says it wants to be a member, so it has to pinpoint its priorities in that framework. It's clear that for the Netherlands, the greatest concern is the rule of law. But in the end, it's not our country, it's your country. What about the process of constitutional changes? You mentioned several things as a priorities. We know that the process is in stalemate due to the blockade of the opposition that doesn't want to give its vote, saying that it will not vote for something that is under Bulgarian dictate. Are changes of the circumstances and the content of the negotiating framework possible, as ВМРО-ДПМНЕ is saying? I've said many times before in public that I consider this whole issue irrelevant. It's not important. And this whole obsession with the constitutional change only, again, distracts from the necessary reforms. The constitutional change is a bilateral agreement between North Macedonia and Bulgaria. It has nothing to do with us. The only thing is that the European Council said, when you have it, we will go on with the negotiation. But again, we talk about a negotiating framework. When this framework is there, still the reforms need to happen. The framework has been negotiated a while ago. It cannot change. So if Mr. Mickoski says after elections he will get a better deal, I don't think that's realistic. That is not even realistic. It is impossible. North Macedonia has the best deal it could get. If you remember, Kovacevski became prime minister around the same time Petkov became prime minister in Bulgaria. There were many issues. There were 5 committees that had to negotiate them. Under the guidance of the French presidency, this was narrowed down to one issue, the minorities in the constitution. That was a deal between Bulgaria and North Macedonia. The rest vanished, which is good. I think under the circumstances, this is the best deal Bulgaria and North Macedonia could get. Again, the promise or making the second phase of the IGC dependent on the change has nothing to do with the bilateral deal itself. So, no, I don't see that changing. But maybe European Union train will leave the station, as you said. I think it is crunch time. It is high time North Macedonia
is going to shape its own future. It's high time North Macedonia becomes the master of its own destiny. And we are there to help. Thank you very much. По интервјуто на Владимир Мирчевски со холандскиот амбасадор ја најавувам саботажата. Автор е Сречко Поповски. Како и во секоја добра македонска приказна, се функционира додека не дојде ред да се црпне раката во медот. Па дури и таму каде директно се одредуваат правилата за неговото производство и се здружува трудот за да се постигне поголема вискозност. Немаме пчеларско друштво. Формираме пчеларско друштво. Кој како се формира, кој стане председател на пчеларското друштво, кој е благајник, кој е секретар, сите гледат за свој джеб. И се расформира пчеларското друштво, пропадне. Веројатно такви ни се корените, иако и тие треба да се преиспитаат од според некои тврдења. Лошо е тоа што се врзуваме за древноста, бидејќи сме подревни и од неа. Нашите културни корени на Македонија и на автохтоното население, кои што живее на овие простори, тие не потекнуваат од античкиот период, бидејќи античкиот период е од 6 век. Меѓутоа имаме ние голем број на археолошки локалитети кои што потекнуваат од многу пораниот период, да речеме на пример од бронзеното време. Може би навистина сме од бронзената доба, ама изгледа дека дури ни ова ново доба не ни одговари, ако според искажувањата, баш за тие кои се пожалиле. Тоа би требало да биде златно. Вели Слободане, јас мораш да аплицирам да заминам надвор, со оглед дека јас сум инженер, се имам околу 2000 евра плата. И жена ми зима. Ако жена може се повеќе. И јас имам средства кога да сум во Германија. Одам бидејќи одека ова политичка гарнитура ме брка, немам услови за функционирање. Очигледно е дека имаат проблеми тие што добро заработуваат, како причина за тоа што бегаат сигурно е одговор на политичката гарнитура, бидејќи не обезбедува нормални услови за живење на едно добростоечко семејство. Видете, фирмиве се жалат, немаат работна сила. Ние не можеме да најдеме жени за дома за чистење. Вистинска среќа е што конечно се најдени сите што од економски причини фаќаат џаде. Си нашле квалитетно прибежиште. Штип е вистински магнет и во последните години стана главен град на социјалците. Тука, тие доаѓаат да живеат, бидејќи слушнале дека не се плаќа ниту вода, ниту струја, а гратис им е и земјиштето за дивоградба. И на крајот, за оставштината на левица и мерките за предпазливост кои се преземаат пред секој нивен настап. Ве молам, вакви небулози на советници, да не сме дискутирали идеологија, ти формула ли возиш овој совет, бе? Фейлип. Ве молам. Монитори, значи политичка дискусија, немаме монитори. Во недостиг на идеологија, адреналинот е природно да расте, па забрзувањето на риториката води до судир на формули. Од нив понекогаш страдаат монитори, ама најчесто се тоа граѓаните. Вообичаено знаете дека саботажата е последна содржина во секое наше издание. 360 степени повторно ќе гледате в понеделник од 20:15. До тогаш, пријатно.